Океј. Добар ден, почитувани присутни, почитувани колешки и колеги, драги родители, доколку ги ве има. Добре дојдовте на третиот вебинар што го организира Македонското научно здружение за аутизам, во кој што ќе имаме една повторно многу интересна гостинка. Нели овие вебинари, знаете, ги нарековме светските експерти за аутизмот, гости на МНЗА. И ние имаме особена чест денеска, ќе ви ја представам малку подоцна, нели? Тоа е господјата Паула Бартоломеус од Холандија, моја долгогодишна пријателка и соработничка, особено во списанието, издавач на списанието Journal for Риатач, Therapy and Developmental Diversities, која што е претседател и основач на Риатач Foundation од Холандија и исто така на Риатач академијата од Холандија. Гледам дека вие сте тука присутни, иако се пријавивте 159, имаше сега за почеток, веројатно ќе доцнат, има само 22 учесници, се надевам дека бројот ќе расне, како ќе истекува времето, бидејќи ние веднаш ќе започнеме, јас немам многу да должам со воведни најави, само сакам да кажем на почетокот да се пријавите доколку сте заинтересирани и за следниот четврти вебинар со господјата Сузан Овенс од Соединетите Американски држави, кој што ќе говори за оксалатната теорија и аутизмот. За сега има над 30 пријавено, значи има уште слободни места во следните 7 дена, односно до сабота некаде може да се пријавувате. Сега ќе ми дозволите да направам споделување на мојот екран и да ја представам.
Паула Бартоломеус was born in the Netherlands in 1966. She graduated in 1986 from Utrecht University in Educational Psychology with differentiation in developmental disabilities. From 1986 until 2011, she worked in a private practice where she was occupied with action-oriented diagnostics and interventions for children, adolescents, and adults with complex developmental challenges. She worked in a close cooperation with the Child Psychiatric Institutes, clinical psychologists, and special education schools. She developed the Riatach intervention, schema therapy for adults and children with a variety for ASD, and introduced the method in neurorehabilitation. She is the president of the editorial council of Journal for Riatach Therapy and Developmental Diversity, and president and founder of Riatach Therapy International Foundation. She is a trainer of postdoctoral Riatach courses at Riatach Academy and the developer of specialization courses in psychology. Currently, she is a PhD candidate in Riatach studies at Maastricht University, Department of Psychiatry and Neuropsychology, to defend her thesis in this year. And now some little technicalities. Please turn off your cameras and your audios. Also, I would like to stress your attention that our Vice President, Magister Ivana Vasilevska-Petrovska, will make simultaneous translation into Macedonian. And also, I would like to say thank to her and to our Secretary Vesna Filipovska, who will be behind, and Andrea Ivanovska, the Secretary of GRTD, who will also share the keynotes in the chat. And now it's my pleasure to give the microphone to my colleague, my friend, our president of Riatach Academy, and also the president of editorial council, Madame Paula Bartolomeus. Please start with your presentation. And thanks for your positive answer to be our guest in this series of webinars. Thank you, Professor Vladimir. It's a pleasure to be here. Thank you for this wonderful introduction. I think I should put on speaker view. One moment, because now you can see all the little. Aha. We can see on the left your presentation. Yes. On the left, and after, when you will start, I will mute my audio and video. We'll stop the video. Okay. Only you and Ivana will be on the screen. Okay. Thank you, Professor Vladimir, for introducing me. And these are my contact things. As you can see at this happy picture, this was me looking forward to meeting you all in Skopje, because we wanted to organize the Riatach conference in Skopje, and we wanted to make new friends, but unfortunately we are in the lockdown, so we must meet online. Ова е еден весел слайд кој што ме представува мене кога имав намера да дојдам во Скопје да запознам нови пријатели. Се работи за конференцијата Риатач што требаше да се одржи во Скопје, но за жал заради мерките за превенција на COVID беше откажано. I really love to present about Riatach, because for me Riatach is like a little puppy. It's a bottom-up intervention, so it's quite like a baby, and you get easily attached to it. It's a very adorable intervention. So let me tell you what happened when I developed this method. Многу сакам да зборувам за оваа интервенција, затоа што таа за мене е како едно мало кученце, многу е пријатна, многу е мила, многу е и нова и млада, значи како бебе. Така што дозволете ми сега да ви објаснам како се разви оваа интервенција.
So it was February 26, 2010. Беше 26 февруари, нели 2010, како што може да видите на слайдот. And I had a real bad mood. И не бев добро расположена. So, and I was connected with a lot of clinical psychologists who worked on schema therapy. Бев поврзана со многу клинички психолози кои што работеа со схема терапија. And thinking about children, how children deal with anxiety, with stress, how they solve their problems, made me build this Riatach therapy. And I did the first experiment on myself. Она што ме инспирираше за оваа Риатач терапија се децата и како тие се справуваат со различни чувства, со анксиозност, со стрес, и тоа е и најпрви ја пробав на себе. So I'm going to give you some impression about Riatach in different ways, by videos, by explaining what it is. And I hope at the end of this presentation you have some knowledge about this intervention. Ќе ви покажам различни материјали за да стигнете различни впечатоци за оваа интервенција, видеа, материјали и други различни материјали за да стигнете идеја како функционира оваа интервенција. This is the content of the presentation. You see, I'm going to talk about Riatach, parents, autism, professionals and training, and then we have plenty time to ask questions. Ова е содржината на Риатач интервенцијата, односно на презентацијата денес. Ке зборуваме за Риатач, ке зборуваме за родителите, аутизмот, за професионалците, за обуките и секако ќе имаме на крај време за поставување прашања. I'm going to show you some trailer about Риатач. Ова што ќе го видите сега е трейлер, едно кратко видео за Риатач методата. Suppose it's true that the neuroplasticity in the human brain offers us fantastic possibilities to influence treatment outcome of psychiatric patients dramatically. Depression, anxiety, post-traumatic stress, personality disorders. Imagine the results if we can use this neuroplasticity to train multiple sensory integration processing. Please, can you explain a little bit? Yes, of course. Значи, Риатач методата се базира на невропластичноста на мозокот и покажано е нели дека невропластичноста може да има огромно влијание врз исходот на интервенциите што се однесуваат на различни видови, различни типови на психолошки и психијатриски состојби, од депресија до нарушување на личноста. Yes? Oh, I'm sorry. Yeah. Depression, anxiety, post-traumatic stress, personality disorders. Imagine the results if we can use this neuroplasticity to train multiple sensory integration processing and concepts of self and significant others. Imagine how an autistic person would feel if sensory issues could be resolved by training the brain to deal with sensory overload. The ability to participate in social interaction, feeling included and socially accepted by peers and by the crowd, joint attention and activated mirror neurons, having fun. Is this an illusion? If we can teach the ability to integrate the little pieces of the puzzle brain into coherent concepts of the world and significant others, for the first time there would be a coherent image of the self. Self-awareness and behavior control. So what is this Riatach approach? Yes. Значи, сензорната интеграција
ова интервенција на Риатач методата се однесува и на сензорната интеракција, односно на тренирање на мозокот да се справи со сензорното преоптеретување што се случува кај лицата со аутизам и може да им помогне да воспостават социјална интеракција, да бидат повклучени во својата околина. Може да се постигне активација на мирор невроните и може да се постигне еден кохерентен концепт на светот околу него и на најзначајните луѓе во неговиот живот. Да се постигне самосвесност и справување со на се што се случува во неговата околина. So the target of Риатач is to optimize development. Риатач influences physical arousal, multiple sensory processing, mentalization, affect and emotion regulation, cognitive biases and coping styles. So I'm going to move you all, you see, otherwise you can't see the text. So, and these are transdiagnostic processes, so not only for autism, we can also use it for other treatment conditions. Овие процеси кои што таа ги наведува се трансдиагностички, значи како што спомнавме на почетокот, не се однесува ова интервенција само за аутизмот, туку и други психолошки и психијатриски состојби и се однесува на вниманието, на степенот на будност на лицето, на емоционалната регулација, справувањето со емоциите и така натаму. Yeah. So it's a multi-model intervention, and there are elements of other therapies in Риатач. Okay? As you can see here, social cognitive training, cognitive bias modification, play. Ова Риатач метода е мултимодална интервенција, која што во себе интегрира различни делови или различни принципи од други познати терапии или интервенции. Тоа е сензорната интеграција, социјално-когнитивниот тренинг, модификација на когнитивниот bias, mindfulness, искрено не знам mindfulness како се преведува на македонски, односно когнитивна терапија базирана на принципот на mindfulness, терапија фокусирана на сочувство или емпатија, терапија базирана на игра. What is special about Риатач is that these processes, the transdiagnostic processes, they are offered in a fixed order according to the development of a child. Во овие интервенции развојот, односно текот на терапијата е во еден фиксен редослед во кој што се смета дека одговара на развојот на детето. Значи не е флексибилен, туку е фиксен, предодреден. This is what I thought when I was developing Риатач. It's about the experiment. I hope this gives you an impression that Риатач is done by one therapist who needs to do multitasking. Се надевам дека од ова видео ви е јасно дека Риатач се реализира од страна на еден терапевт кој што треба да работи на повеќе задачи во исто време. Значи оваа интервенција
вклучува мултипли фактори во исто време, значи се однесува, ги зема во предвид или ги таргетира повеќето различни фактори. Тоа го прави еден терапевт наместо оние мултифакторијални тимови, односно мултидисциплинарни тимови кои што секој од својот аспект работи со детето со аутизам. Okay. So you see these transdiagnostic factors of Риатач, they need to be in the right order, otherwise the intervention will fall down. That's very important. Многу е важно трансдиагностичките фактори да бидат во правилен редослед, односно да бидат соодветно подредени, инаку во спротивно интервенцијата не би функционирала, би се распаднала. Риатач, the aim of Риатач is to reduce psychological distress, to improve adaptive life functioning, and to enhance stress resilience and personal growth. Целите на Риатач терапијата е да се намали психолошкиот стрес, да се подобри адаптивното секојдневно функционирање во секојдневниот живот и да се зајакне отпорноста кон стресот. Very good. Риатач, if we work with families, we always start with parents. Секогаш започнуваме, кога го гледаме семејството, секогаш започнуваме од родителите. We'll remember when you were dreaming about becoming pregnant or becoming a parent, how did it feel? And were you looking forward to the delivery and you had some expectations about yourself as a parent, about the children? So how was that for you? Сетете се кога сте го очекувале вашето дете, кога сте биле бремени, како сте се чувствувале, дали сте го очекувале со нетрпение раѓањето на детето и какви очекувања и замисли, идеи, односно визии сте имале за вашето дете, како го поминавте тој период? Most parents are very optimistic, you know, so you think it's like in a fairy tale. We are going to be so very happy. Повеќето родители се многу оптимисти. Тие се чувствуваат како во бајка, дека се ќе биде совршено и ние ќе бидеме толку многу среќни. Yeah, and this optimism bias is very important because it protects our brain. It protects us from too high stress levels. Оваа наклонетост кон оптимизам во начинот на нашето размислување во таква состојба е многу важна затоа што го заштитува нашиот нервен систем од премногу стрес. Okay. I'm going to skip this, but on YouTube there is a TEDx talk from Tali Charo. She is telling about optimism bias. Is very funny, but for another time. Ова видео ќе го прескокнеме затоа што немаме доволно време, но ако е заинтересиран може да го провери на TED овој говор од Тали Шарот. Yeah. But for all these parents who have a child that is special, life became unpredictable. За сите родители кои што имаат дете кое е посебно, животот останува непредвидлив. And our brain has a lot of problems with unpredictability. А нашиот мозок има многу проблеми со непредвидливост. It feels like this. If you have a child and something is wrong and you don't know what it is, and you need to see a psychiatrist or a psychologist or a doctor, it feels like this big elephant on the back. It's very heavy. Чувството е илустрирано на сликата, како да имате слон на вашиот грб во моментот кога ќе сватите дека со вашето дете нешто не е во ред и треба да посетите доктор или терапевт или слично. So it has so much impact that instead of this optimism bias, we will get a negativism bias. Тоа има многу голямо влијание врз нас и наместо оној позитивен, оптимистички бајас или наклонетост кон оптимизам, одеднаш се менува ситуацијата и се случува една наклонетост кон негативни мисли, негативно размислување. Yeah. So if you look at this small picture, it says optimism here on the right. So
There is a shift from optimism, we're going to negativism, but we need to restore this optimism in the development of the child. Otherwise, it has a very bad influence on the development. Овој премин од оптимизам во негативизам мора да се преиначи, односно мора да го повратиме оптимизмот за да влијаеме позитивно во развојот на детето, затоа што во спротивно таквиот негативизам или таквата состојба може да има многу негативно влијание врз развојот на детето. So when you have negative expectations about a treatment outcome, it's called a nocebo effect. Кога имате негативни очекувања уште на почетокот за исход од некаков третман, тоа се нарекува ноцебо ефект. So just because these parents are shocked that something is wrong with their child and they get this negativism, it also means that when they search for therapy, the effect is downsized due to nocebo effects. Таквите негативни очекувања или негативни предпоставки на родителите исто така се одразуваат и во реалноста во ефектот од било каква терапија со која што ќе се обидат со своето дете. So if we pay attention to that and if we explain to parents how important it is to reduce the negativism, to train back the optimism and to stay positive about new potential treatments, we might work to a placebo effect. It's a positive effect, an extra effect added to the effect size of the therapy itself. Ако можеме да истакнеме колку е важен оптимистичкиот став и таквата состојба, тогаш може да им објасниме на родителите дека од еден негативен ефект тие може да постигнат со нивниот оптимистички став да постигнат и пласибо ефект, значи една екстра додадена вредност, односно позитивност во исходот на нивното дете. It's for all therapies, not only for Риатач, it's for all therapies. It's very good to have some positive expectation because it will enlarge your treatment outcome. За сите терапии важи, не само за Риатач, оптимизмот може да го зголеми позитивниот исход од терапијата. So we should do some expectation focused therapy is there. We give a treatment to the parents to reduce the negativism. So and we make sure that they get the most out of the treatment, whatever the treatment is. Терапијата која што се фокусира на очекувањата на родителите, значи дека оние пласибо позитивните очекувања можат позитивно да влијаат на третманот и на исходот на интервенцијата, таа да биде поефикасна, поефективна и да има помалку несакани последици. Yeah. So you could choose Риатач to help other treatments to make this working. Преку Риатач терапијата можете и да помогнете во исходот, односно го подобрите исходот и од други терапии, така што дејството на Риатач терапијата е на некој начин комплементарно. Yeah, we can train back the optimism bias. Yeah? Можеме повторно да го тренираме мозокот кон оној оптимистички бајас или предодреденост за оптимизам. So if parents trust Риатач and trust the therapist, they benefit more. And also if parents trust themselves as a parent and if they trust their partner, trust their child, this family benefits more. Ако родителите му веруваат на терапевтот, тие имаат поголеми придобивки од терапијата и секако ако си веруваат себе си како родител, ако му веруваат на својот партнер и му веруваат на своето дете, секако и тогаш исходите од терапиите, од третманите се многу подобри. And many times, especially parents with children with autism, they feel very incompetent. They feel they have so little skills, they need to go and see all these doctors. So they feel it's not natural for them to feel a good parent. So they try to do their best, but they have a lot of feelings of incompetence.
Многу често родителите на деца со аутизам се чувствуваат некомпетентни на некој начин. Тие имаат толку многу проблеми, треба да посетат толку многу доктори и стручни лица, секако се трудат да бидат најдобри родители што можат, но се чувствуваат како да треба многу работи да научат, како да им недостасуваат одредени вештини. Yeah, and this is the first thing we should address, I think. И мислам дека ова е првата работа која што треба да ја адресираме. Yeah. So for us it's very important for Риатач that parents are part of the solution. За нас во Риатач терапијата родителите се дел од решението. Because parents are perfect co-regulators of stress and affect and sensory stimuli. Затоа што родителите се совршени корегулатори на афектот, на стресот и на сензорната стимулација од околината. Yeah. So for Риатач, for parents, we focus on reduction of the burden and improvement of enthusiasm for the child. Whatever the disability is, whatever the cognitive abilities, we want enthusiasm back, the optimism back. Во Риатач за родителите се фокусираме да им се намали товарот и да им се зголеми, да им се врати ентузијазмот за детето, без оглед на тежината на попреченоста и без оглед на типот на попреченост, да се врати ентузијазмот е многу важно во исходот за детето. Okay. This is what Риатач can do for parents. Ова е тоа што Риатач може да го направи за родителите. You can say it in Macedonian, it's faster. Please do. Okay. Значи, тој најпрвин Риатач може да го намали психолошкиот стрес, да поттикне толеранција, поголема на стресот и поголема отпорност кон стресот. Исто така и да ќе оставам Паула да го објасни овој втор дел. You can explain the second part. Yeah, the wiring affected Риатач is a very short exercise, and I give free online trainings. You can, all the professionals can subscribe for that. Then you should email Professor Vladimir, and I make an appointment for Macedonian professionals to give a free WARA training. Because wiring affected Риатач reduces unpleasant feelings. It's a self-regulation tool for instance, sensory over-responsivity. Значи, ВАРА е тренинг кој што да го препорачува и на професионалци кои што работат во Македонија и може да се организира таква обука секако со посредство на професорот Владимир Трајковски. ВАРА е тренинг кој што се однесува на намалување на непријатните чувства за себе, кај себе и е алатка за саморегулација, односно намалување на сензорната преоптеритеност, да, например, кога се работи за хиперсензитивни индивидуи. Yeah. So we can schedule that. I skipped this slide just because of the time. And if you look at sensory modulation disorders, in patients with ADHD, autism, post-traumatic stress, chronic pain, sensory modulation disorders are very common conditions. And recent studies suggest that multimodal therapies, for instance, sensorimotor focused therapies, combined with social emotional training or systemic approaches and play, might be promising in the treatment of these sensory modulation disorders. Нарушувањето на сензорната модулација е многу често нарушување во денешно време и постојат различни мултимодални терапии кои што истражувањата покажуваат дека имаат позитивни ефекти, односно ветуваат позитивни исходи во третманот на ова нарушување. So Риатач reduces sensory modulations disorders, and this is actually quite funny because a lot of researchers suggest and advise a sensory diet to reduce the sensory stimuli, but Риатач starts with ensuring the predictability
of multiple sensory stimulations. So we teach the children and adults with autism to process their sensory stimuli. Риатач го намалува нарушувањето на сензорната модулација. И сега, за разлика од многу истражувања кои што препорачуваат сензорни диети за справување нели со нарушување во сензорната модулација, Риатач всушност започнува од предвидливоста на сензорните стимулации, односно работи на тоа да го научи мозокот да се справи со сензорната стимулација, наместо да ја избегнува. Yeah. So after, I think Professor Vladimir said we should take a small break. Let's do it after this small movie. This is a... Okay, you have 10 minutes more. It's okay. You can talk 10 minutes or 15 minutes until 6:45. Okay, so this is a small movie of patients with cognitive disability who got Риатач, and they tell about the methods. So they explain it in a very simple way. Ова е многу убаво, едноставно објаснето видео за пациенти со когнитивни нарушувања. Yeah, and I think I made an English translation, but perhaps you can do simultaneously, Ivana. And I show the video. Okay? Yes. Dat is wel goed in mijn vel komen te zitten. Alles heeft dan gewoon een goed plekje. Да се чувствувам подобро, но не можам да ги заборавам сите лоши нешта. Моите искуства беа многу позитивни. Прекрасно е, сакав да престанам да размислувам негативно. I'm sorry, I got the sound wave. Dat is wel goed in mijn vel komen te zitten. Alles heeft dan gewoon een goed plekje gekregen. Можам да се ослободам од сите лоши мисли. Моите искуства беа многу позитивни. Беше прекрасно. Uit die dal te komen. En uit die dal. Престанам негативно да размислувам и од тој ден не се чувствувам веќе така лоша. Omdat mijn ouders overleden zijn. Јас ги започнав овие сесии кога починаа моите родители. Dit uit wil gaan doen. За да научам како да се справам со тоа. Ik vind wel was het een beetje. Првата сесија беше малку тешка. Ik loop ze gewoon. Nee, niet zo heel. Многу добро. Јас не знам што да очекувам бидејќи не знаев што е Риатач. Посакував да има позитивен ефект. Риатач is een hersentraining. Риатач е социјално-когнитивен тренинг кој што е дизајниран да го подобри процесирањето на информации, на емоции, на настани. За време на интервенциите ние користиме тапкање, додека терапевтот му дава вербални поттикнувачи. Комбинацијата на надворешни и емоционална регулација му помага на вашиот мозок да ги процесира. Тоа е начинот на кој што може да го разбереме Риатач методот. Се што сакате да процесирате, треба да помине низ овој песочен часовник. Травматските настани се заглавуваат. Песочниот часовник се блокира и тоа ве прави да се чувствувате лошо. Риатач функционира како одзатнувач на целото ѓубре кое што се собира во одводот, да речеме. Имаат прашања, лесни прашања, но за мене тие беа многу тешки. На почетокот бев уплашена дека ќе се расплачам, но не се плачам веќе од тоа. Првите инструкции беа многу чудни. Сака да ми ја држи раката. Ние не мора да зборуваме. Дозволено е да зборуваш, но нема потреба. Но следниот ден ми беше многу леснето. Мојата глава беше празна, хаосот исчезна. Јас бев чудоневиден, како е ова возможно. Многу бев воодушевен. После 6 сесии, мојот беше организиран и моите мисли беа структурирани.
на овој тренинг вие учите да ги прифатите нештата и да ги преболите оние лоши ситуации. Се чувствувам дека сум посилна личност сега. Таа ме покани да се приклучам на овој третман. Учеството на родителите е предност. Родителите се грижат премногу, тие се чувствуваат преоптеретено. Ова ја одзема нивната енергија. Најдоброто нешто што може да го направите е семеен третман. Сите членови на семејството се важни. Јас се чувствувам многу добро всушност. Повеќе самодоверба. Не смелувам да ги изразам моите емоции. Тоа предизвика позитивни промени во мојот живот. Thank you. Nice. I think now it's a good time to have a small break. Okay? I agree. Okay. Shall I stop share my screen and come back in 5 minutes? Yes, I think so. Okay, I will do that. Okay, thank you for the first part. Now Andrea will share good music for relax, 5 minutes break until now is 6:38 until 6:43. Значи во 6:43 се враќаме назад.
Okay, we can continue with the second part. Paula, please start with your presentation. Okay, I'm back. Can you hear me? Yes. Oh, fine. This is a Riatach structure. I told you before that we have a social cognitive training, and what is very important, we start at a pre-conceptual state of mind. So if these transdiagnostic processes, children learn before they are 1 year old how to process sensory stimuli to a concept of self, others, perspective taken. And we start at the age of very young children, and then we train the same processes as they should develop spontaneously. Ова е структурата на Риатач протоколот. Како што кажав и претходно, тоа е социјално-когнитивен тренинг. Се започнува од преконцептуалната состојба на умот, која што ја развиваат децата уште пред првата година и се започнува од таа состојба на умот и понатаму се развиваат сите фази кои што следуваат нормално во развојот. So you could say Riatach is a social cognitive training, and at the same time, simultaneously, a multiple sensory processing training. Може да се каже дека Риатач е истовремено социјално-когнитивен тренинг и тренинг за мултисензорно процесирање. Yeah. And we can start at the same level for everyone. For individuals with autism or cognitive delay, we make the training more easy. We tailor the training. Започнуваме од истото ниво за сите со сите пациенти или клиенти, но го модифицираме или го олеснуваме тренингот во однос на потребите на личноста. So if you look at research, we have a study about Riatach, a new schema therapy for adults. I published it before, but now for my thesis, we improved this paper with Michael Fitzgerald, autism professor, and Professor Donatella Maraziti, and Professor Teresa van Amersfoort from Maastricht. Имаме едно истражување кое што беше направено малку поодамна, но сега за потребите на мојата докторска дисертација го подобривме, го обновивме и повторно го објавивме во соработка со професорот Майкл Фицджералд и Донатела Марацити, како и Тереза ван Амелсворт. You pronounce Dutch very well, Ivana. Compliments. Early maladaptive schemas, they are survival patterns, so they are very related to stress. Шемите или схемите се на некој начин методи за преживување, односно за адаптација во околината и тие се многу поврзани со стресот. And for schema therapy, usually it takes 2 or 3 years to get a reduction of these scores, but this is a comparison after only 5 Riatach sessions of 20 minutes. Во однос на терапиите што се однесуваат на схемите, потребни се 2 до 3 години за да се види подобрување, односно да се променат тие схеми, но во третманите за Риатач терапијата е забележано, може да погледнете на графиконот, дека е забележано огромно значително подобрување по само 5 сесии. But of course, I was one of the researchers, so I have a conflict of interest. I'm the developer of Riatach, so we need more independent studies, but they're coming as soon if I have finished my defense. Секако, јас како човекот што го разви овој метод и оваа терапија, може да се каже дека имам конфликт на интереси и ова е
може да се каже дека е субјективно истражување, но и потребни ни се поголем број на објективни истражувања кои што ова би го провериле и тие секако во моментот се работат и ќе бидат достапни веднаш по завршувањето на мојата докторска дизертација. Thank you. Here you have all these survival patterns. The developer of the schema therapy has made 18 EMS domains, and we saw a reduction on all these domains. Can you hear me? Yes. Sorry, I got a little interruptions. Can you recall? Again, the last. Okay. In this slide, you see all. These are the same ones as here, the schemas. This is the total score, and here you have schema domains. Mm-hmm. So this is all kind of survival patterns. If we are like now in the COVID-19 pandemic, a lot of people have survival patterns. And here you see before reattach, after reattach, before, after. You see them going down. Mm-hmm. These are 18 different schemas, right? Yes. 18 различни шеми на преживување во кои што е забележано подобрување со Риатач методат. Yeah. Yes. Also, we improved my first paper about Риатач for children. And with children, I used the children behavior checklist. Исто така објавивме и истражување кое што се однесува за децата и во однос на децата користевме посебна чеклиста или посебен тест. Yeah, and as you can see, we found a decrease of severity of psychiatric problems after 5 sessions. So we gave all parents, each parent at least 1 session, and every child got 5 sessions. And this is before reattach, after, before, after. Со родителите направиле само една сесија на Риатач методот, а со децата после 5 сесии се забележани овие подобрувања, што може да се видат, значи во психијатриски проблеми, потешки проблеми, многу значителни проблеми во однос на мали и воопшто без проблеми, значи во сите овие категории се забележува подобрување после 5 сесии. Yeah. So after reattach, a lot of children without any complaints, free of behavioral problems. Многу голем број на деца по завршувањето на овие терапии биле никакви проблеми. Не се пожалиле на никакви потешкоти. Yeah. Oh. These are also the subscales of the CBCL. Ова се подскалите на тестот CBCL. Yeah. We also improved one paper about reattach for autism. With the same promoters. Исто така работевме и на подобрување на еден друг труд кој што се однесува на Риатач за аутизам со истиот тим на автори. Yeah. And for this study we used the ATEC, it's the Autism Treatment Evaluation Checklist. And then there is delay in my connection, so I'm sorry as well. Значи го користевме ATEC како чеклиста за евалуација на при ова истражување. Yeah, ATEC measures problems in daily life functioning. Овој тест детектира проблеми во секојдневното функционирање. Yeah, and we saw these problems in daily life functioning decrease. Ние забележавме намалување на овие проблеми во секојдневното функционирање. So we think that Риатач can help to overcome the developmental arrest in children and adults with autism spectrum disorders.
Ние веруваме дека Риатач може да помогне да се надмине развојниот застој кај возрастни и кај деца со нарушување од аутистичниот спектар. Yeah. So here is this free ebook. Autism is there a place for Riatach therapy. If someone wants to read it of the habit, please email me and I send it to you. It's in English, unfortunately. Ова што може да го прочитате во 2018 издадена книга, електронска книга, која што е бесплатна и може секој што е заинтересиран да ја прочита. Аутизам дали има место за Риатач терапија кај аутизмот? Yeah. Thank you. It's this one. You see? And you can ask it. Okay. This is about the mirror neuron system. You know what the mirror neuron system is? Yes. Yes. Here is. But you can explain a little bit for the participants. Oh, we shall explain it. It's if your mirror neuron system is activated, you can understand behavior. And you see in many individuals, children with autism, that the mirror neuron system doesn't work. So if you would say like high five, it doesn't work because they don't see it coming. Mirror невроните или огледалните неврони се еден систем кој што е неопходен за разбирање на однесувањето и кај децата со аутизам гледаме потешкоти, односно атипичности во ваквиот mirror систем на неврони. Например, кога ќе се обидете да направите да пукне со детето со аутизам, тоа едноставно не го очекува тоа, не го разбира и не може соодветно да возврати. Yes. Mirror neurons help to download social behavior, to understand the meaning of actions and emotions, and it's a precondition for social decision making and mentalization. When you look at these pictures where I'm finishing a Riatach session, you can see for this child who has autistic disorder that the mirror neuron system is activated. Може да видите на сликите после третманите со Риатач дека овој mirror невронски систем се активира кај детето со аутизам. Mirror невронскиот систем се однесува на механизмите на мозокот кои што ни овозможуваат да го разбираме социјалното однесување, да го разбираме значењето на физичките движења и секако и на емоциите на другите преку внатрешна стимулација и секако преку нивно реплицирање или имитирање. Very good. Here I say he, and at the same time the child replicates my behavior. We say he together. That's the mirror neuron system. На првата слика таа прави одредено движење и вокализација и бара од детето тоа да го повтори. Значи и таквата имитација бара активација на mirror системот на неврони. Yeah. I show you a small video about working with special needs in India because Riatach is transcultural. So I believe it's like accessible, affordable, and transcultural. So it gives you some impression how we tried to work with autism there. Сега ќе видите едно видео за аутизам во Индија, бидејќи Риатач е транснационална интервенција. This therapy was completely new for me, this Riatach therapy. But I exactly feel up for my children is with this therapy we can teach our children to play. Ова терапија може да ги научиме нашите деца да си играат. I have the smallest, youngest children in the center. It was very good. How could I make them more happy? How could I teach them to play with other children? This therapy, what I feel, it is helpful to teach our children to play with their colleagues and to communicate to learn to communicate. Even since the experience what I had with you and with my children, it was once I was doing those therapies, and the moment I was going arousal, the child was asking me.
Јас работам со најмалите деца во центарот и со помош на оваа терапија ги учиме како да си играат и како да комуницираат со нивните врсници. Type of it was a communication. So child was asking me to do again, not verbally, but in different way they were communicating me. So I was very happy. Навистина позитивни исходи имало од интервенцијата, кога децата започнале и самите да бараат, да иницираат од неа да се вклучи во нивната игра. I see a good connection between drama therapy and Риатач. Јас гледам навистина силна врска помеѓу драма терапијата и Риатач. I think both are concerned with connecting. Двете се однесуваат на поставување конекции. Connecting with the environment, connecting with the prenatal status of children. Со конектирање со средината и со пренаталниот статус на децата. Frederick worked with Sandeep and Abhinesh. Тоа им предизвикува среќа. Responded very positively to Риатач. И многу позитивно ги поттикнува да се поврзат. Their stress levels came down. Нивното ниво на стрес се намалува. With strangers. That's, I think, very important for people in the autism spectrum disorder. И тоа мислам дека е многу важно за лица на спектрот. Play. Play is very important. Играта е многу важна. And now I feel that play is important in Риатач as well. И во драма терапијата, но и високо и во Риатач. The work on me, I was very calm. I enjoyed the calmness. I went back to my childhood. Јас бев многу смирен и уживав во смиреноста, се вратив назад во детството. With my path. So, repeated sessions on Риатач, I'm sure would take the children in the spectrum to that prenatal state. Истото важи за децата од аутистичен спектар, кога ќе се вратат на пренаталната состојба на умот. It's the moment for reflection. Тоа е момент за рефлексија. Where am I? What is it I'm supposed to be doing in this world? This is what I think Риатач means. Тоа она што тие треба да го прават во светот, тоа мислам дека тоа е она што го означува Риатач терапијата. So, as I don't think we go back to the prenatal state of mind, like in the womb, but we go back with the training for at the age of very early childhood of a baby. Не се враќаме на пренаталната состојба на умот, нели не пред раѓањето, туку пред концептуалната состојба кога што се јавува отприлика пред првата година, кога децата се уште немаат свесност за себе. And this is not so strange. Today you have this lecture
And all this information is in the pre-conceptual state of mind. Риатач is new for you. And when you integrate the information of my lecture, then you have a Риатач concept. Истото се случува со сите нас кои што сега за прв пат го слушаме Риатач предавањето и информациите кои што денеска ги слушнавме се наоѓаат во една предконцептуална состојба и потребно е, значи од кога тие ќе се интегрираат, тогаш може да имаме разбирање за Риатач терапијата. Okay. This is a book to explain Риатач for children. It's available in English and in Dutch, and I hope that one of you, child psychologists of educational psychology, would like to translate it for me in Macedonian, because then I will offer the author, which is Fanny Stem for Wetstra, the Macedonian translation, and of course she will make it available for you. Okay. Ова е книга која што ја објаснува Риатач терапијата за деца. Авторот е Фани Стемфлер Вестра и е достапна на англиски и на холандски јазик, меѓутоа може да биде достапна и на македонски. Се надевам дека некој од детските психолози или едукативните психолози во Македонија би сакал да ја преведе и тогаш секако и авторот би се согласил да биде таа достапна за читателите во Македонија. Yes, that's very important. If we work with adults with autism, for instance, high-functioning individuals with autism, we give brief instruction. Because if we are going to explain why we are doing everything, it's too much information. We just explain what is expected from the adult or the child who works with us, and they don't need to do so much. One thing we certainly need is optimal arousal if we begin. And do you know what optimal arousal looks like? Кога работиме со деца и возрастни кои што се повисоко функционални, не даваме многу големи објаснувања, го кажуваме само она што е неопходно, што очекуваме од детето да прави, што ќе се случи, за да не го преоптеретиме лицето со информации, со премногу информации, но она што е навистина неопходно е оптимално ниво на возбуда или оптимално ниво на будност. Дали знаете што значи оптимален arousal? This is how it looks like. Вака изгледа. Can you see this? This is a child with autism, actually. You look at the face. This good face expression and the face of the parents. So here around the eyes in the facial expression, you can see it is all open. It is in play mode. And this is how we begin with Риатач, with children and adults. Може да видите дека ова дете е навистина со позитивна експресија на лицето, исто така и неговите родители се во таква состојба, неговите очи се отворени, тој е спремен за игра, се наоѓа во таква состојба и ова е тоа што го бараме при почетокот на интервенцијата. Yeah, so Риатач can be fun. Actually, it has to be a bit funny. Риатач мора да биде и малку забавна. Yeah. We can adapt the social cognitive training, make it smaller, make it tailored for young children or individuals with autism who for the first time learn to conceptualize, to mentalize. Може да го скроиме моделот за интервенција за деца кои што се помали или за деца со состојби од аутистичен спектар, за да кои што се уште не научиле да концептуализираат или да ментализираат. I'm going to show you a video from an adult with autism who explains what his experiences are with Риатач, and I hope you can translate simultaneously. Okay? Yes, ова е видео на возрастен човек со аутизам кој што ги кажува неговите впечатоци од Риатач терапијата. Okay. Hallo Ron. Hallo Paula. Hoe gaat het vandaag? Ja, de omstandigheden gaat goed. Со оглед на околностите, денес
аутизмот на работа и како што знаете јас работам. Here in the beginning, the speech is very fragmented. And here in the facial expression, you see not so adequate facial expression. He tries to show as good as facial expression as possible. So if you look at the words, it's all fragments, fragments, fragments. Ако забележите овде на почетокот, неговиот говор е многу фрагментиран, значи составен од делчиња и исто така неговата лицева експресија не е баш толку позитивна, тој се труди да има најдобра што може лицева експресија. Ќе видите говорот е цел во мали делчиња. Zoals je weet ben ik gedetacheerd. Јас сум во дизајн и некои дневни активности правам. Сакам да спомнам дека мојот шеф и моите колеги исто така ми помогнаа да најдам друга работа. Со оглед на фактот дека моето моментално обработување е местото каде што работам сега. Ова е сега после 5 сесии до Риатач. Heb je de afgelopen paar maanden doorgemaakt? Ми кажете што се смени. Dat is meer mimiek. Јас развив повеќе фацијални експресии во моето лице. Се чувствувам посмирено во мојата глава, што ми помага во комуникацијата. Најфиното и супер важно нешто за мене е overzicht gaan kunnen houden, gecombineerd aan. Бидам во контрола да правам соодветни активности на моја иницијатива, да бидам главен, да имам контрола врз мојот живот. Ова е последователно интервју после 5 години. Многу ми е мило што започнав со Риатач, што го пробав, тоа ми помогна да станам по-експресивен социјално, да полесно да го добијам да го сватам она што луѓето се обидуваат да ми го кажат и исто така невербалните знаци и сигналите што некој човек ги дава. Јас сум многу благодарен за фактот дека можам сега да ги правам тие работи, но автоматизирано и подсвесно, исто како еден неаутистичен човек. Го организирав мојот живот и на работа и дома. Едноставно оди, каде што претходно имав многу проблеми и ми ја исцрпуваше целата енергија. Сега мојот живот е организиран и едноставно функционира. Затоа сум многу благодарен. Дали сум се уште аутистичен? Не се чувствувам аутистичен, еве така може да кажеме, но се уште официјално ја имам таа диагноза, но тоа е само диагноза. Што би кажале на некого? Не ја давајте својата диагноза, не ја живејте својата диагноза, живејте го својот живот. Thank you, Ivana. So, of course, we have like Riatach basic skills training, and we have specialization courses, and autism is part of the specialization courses because there's a lot of heterogeneity. There's not one autism. We have a lot of comorbidity with other symptomatology, and we have all types of autism spectrum disorder. Постои основен курс за Риатач, но и специализации кои што една од тие специализации го упаќа и аутизмот, затоа што аутизмот е многу хетерогена состојба, постојат многу коморбидитети кои што се придружни на аутизмот и секако нели постојат и многу различни типови на аутизам. So we have a specialization course in which we try to embrace the complexity. We map the complexity, and that's how we tailor the Riatach session. Се обидуваме во тие специализирани курсеви за аутизам да ја опфатиме, да ја мапираме целата комплексност и така го ја структурираме Риатач интервенцијата за аутизам. But the Riatach training course the basic skill training lasts 3 days. 3 дена трае основниот курс за основни вештини. And the complexity course is for 1 day. А курсот за комплексности е 1 ден. But we cannot, like eye movement, EMDR, so a course like that, train 100 professionals at a time.
it's a technical intervention. So we can only, for one trainer, work with 6, maximal 12 professionals at a time. Otherwise, we need more trainers. Because it needs to be technically done very good, very well. Yeah. За разлика од други обуки, не можеме во исто време да обучуваме многу голем аудиториум или стотици присутни, затоа што ова е многу техничка обука, има многу техника која што мора да се усвои соодветно, затоа најмногу работиме со 6 до 12 учесници во исто време, во спротивно за поголем број би ни биле потребни и поголем број на тренери. Yeah. So I'm very interested with working with Macedonian professionals who have the motivation to really get good at Riatach, to be the Paula from Macedonia. So they can take over what in 10 years, I'm too old, to teach Riatach. We need some very fresh blood and high qualitative students to learn the method. Okay, so I expect you to come all, or to invite me to Macedonia again. I also have you want to translate? Yes, please. Yes, I think this is important. Значи, потребни се таа сака да ја прошири соработката и со професионалци од Македонија кои што би биле заинтересирани на вистина детално да ја научат оваа Риатач метода, да ја промовираат, да ја споделуваат понатаму во својата професионална работа, кои што може да бидат Паула од Македонија и да ја продолжат нејзината работа во наредните години. Thank you, Ivana. You translated it perfectly. We also have a Parents Helping Parents project, because there's Riatach Academy for trainings and we have Riatach Foundation. And sometimes we have a family from Russia or America or UK coming to the Netherlands, and I teach the parents to work with their child. So I give them the parents Riatach education. And it's always tailored so they can take Riatach back home for their own family. And many times they sponsor some amount of money to the foundation so we can invite another family who is less fortunate to do so. So that's the Parents Helping Parents project. It's only for parents or family members with autism spectrum disorders or traumatic brain injury. Тие исто така работат и проект наречен Родителите им помагаат на родители, што е всушност тренинг на членови на семејството на лица со аутизам или со травматска повреда на мозокот. Овој тренинг е спонзориран од Риатач фондацијата преку донации од други родители, значи спонзорите на родители кои што веќе ја посетиле таа обука можат да донираат за да може други родители да учествуваат понатаму на овој курс. Имале од најразлични земји учесници од Русија, од Америка, кои што следат курсеви што се прилагодени за нивната состојба и кои што можат да ги однесат назад дома и да ги применуваат во нивното семејство. So, like Риатач Foundation is not a bank, or I'm not a very rich woman. But we try to do great things together by doing what we can and to reciprocate. You know what I mean? That I invest in people and they invest a bit in the training and they invest in each other and invest in projects. So we work together and see what we can do together. Then we can do great projects. Таа вели дека Риатач фондацијата секако не е банка и имаат ограничени ресурси, но можат сакаат да прават навистина големи работи, да помогнат на колку можат повеќе луѓе и за да го постигнат тоа користат на некој начин реципроцитет. Користат
оние средства кои што луѓето ги символични средства секако кои што ги уплаќаат за да можат да следат некои курси, тој курс им помага на нив, тие можат да помогнат понатаму на други луѓе, можат да работат на проекти и така натаму, значи да направат промена колку што можат повеќе. Yeah. And a very good example of how to collaborate is Professor Vladimir Trajkovsky himself. He's a very good international collaborator because he invests in energy and for instance, he's editor-in-chief of the Journal for Riatach Therapy and Developmental Diversities. So we do things together and I help Professor Vladimir Trajkovsky where I can and he helps me wherever he can. And that's how we can empower each other. Okay. Одличен пример за таквата соработка е мојата соработка со професорот Владимир Трајковски. Тој вложува многу енергија во интернационалната соработка. Јас помагам каде што можам, тој се вклучува секогаш кога е потребна негова помош и на тој начин работиме заедно. Yeah. So this is me when being very serious when I give training. About Awara, I told you before in the chat, there's a free online training for parents helping parents, but also for professionals. Don't hesitate to ask. Бесплатен онлайн тренинг постои за Вара методот за професионалци, но исто така и Вара методот за родители кои што би им помагале на други родители, затоа не се двоумете да побарате информации повеќе за тоа. Yeah, and for me it's very important, although I give a free online training, I would like everybody to be there if you subscribe, because I can only train, for instance, 12 people, and if then 12 people subscribe, and for instance, it's a lovely sunny day, and only 5 people come, I need to disappoint other people who want to have the training, you know. So it cannot be in large group, only 12 people, also for the Vara training. И покрај тоа што е бесплатен тренингот, многу е важно оние што ќе се пријават и навистина да се појават заради ограничениот број на учесници, нели групите се многу мали и за да не би се случило ако е убав сончев ден да не се појават половина од учесниците, во тој случај би го заземале местото на други кои што навистина можеби би сакале да учествуваат на тренингот. Yeah. Yeah. So this is what I would like to achieve. I think Riatach can be a trans-diagnostic intervention for children and adults with mental health problems, also for all these children in the autism spectrum. And a great benefit is that it's accessible, affordable, but this is something we need to take care of together, that we remain high quality standards. And that's the reason why I don't put one therapy session on the YouTube, because people would copy it wrong and then you have nothing. You really need to learn how to reattach, then you can guarantee high quality and then we can make it available for many, many vulnerable people. Right. Значи Риатач, што сакам да постигнам? Риатач е трансдиагностичка интервенција за деца и за возрастни со ментални со проблеми во менталното здравје и секако аутизам, и кои се најважните карактеристики. Многу е важно дека таа е пристапна, дека секој може да си ја дозволи и она што е многу важно заедно да го задржиме е високиот квалитет, односно стандардите, високите стандарди за квалитет кои што мора да се задржат. Заради тоа, од таа причина и не ги објавувам моите обуки, видеата од обуките на YouTube, затоа што некој можеби ќе се обиде да го копира тоа, но секако нема да биде во оној квалитет како што треба. Или како што спомна и претходно, тоа е многу техничка интервенција и треба навистина време да се навлезе и да се разбере оваа метода, односно да се научи како повторно да се поврземе. Yes, that's right. I want to finish with this because it's a very important announcement for you to make.
3 years ago, we had our first Риатач conference in 2018. Vladimir Trajkovsky, he came to Eindhoven, and we started Journal for Риатач Therapy and Developmental Diversities, and Professor Vladimir became editor-in-chief. It's an open access, peer-reviewed scientific journal, and it's sponsored by Риатач Therapy Foundation. So it's sponsored by all Риатач therapists we already trained. So that's why we don't ask article processing costs. What is very important is GRTDD is growing fast, and it's all because of the investment of energy of Professor Vladimir Trajkovsky and our colleagues working on the Andrea and Stefan, who are working on the journal. We would like to invite you to submit a research paper according APA standards, or perhaps a case study, an English paper. And also, we decided that we will choose among the papers that are published before the end of June, the best authors, to invite them at the Dutch Риатач conference in 2022. So if you have some good work in psychology, or you have something to share, it does not have to be about Риатач. It's a journal with a broad scope. So if you are a clinician and you think, I want to present my work at Риатач conference, the first step is to submit your paper before the end of the deadline, I think. And I would like to ask Professor Vladimir Trajkovsky if he can say some words about the journal too, and then I would like to end my presentation. So thank you for all. These are my contact details. You can best email me here, riatachfoundation@gmail.com, because in a few months, perhaps, I finish my PhD thesis. I don't know if I'm done still at University Maastricht. Thank you all. Thank you. Thank you, Paula, for this wonderful presentation and very practical presentation. Also, thank you very much for all compliments addressed to me. Okay, you tell to our colleagues a lot about the journal. Also, we are very active, especially with Andrea, on social media, and I hope that that our colleagues here from Macedonia knows a lot about this journal. I will add only that we are indexed and abstracted in more than 60 databases. Most important from them are Scopus, Directory of Open Access Journals, and also EBSCO Publishing. And a lot of them you can see on our website. I shared with the group in the chat the website, and then also I shared the link about subscription of manuscripts. As you told, manuscripts must be with relatively high quality. Otherwise, our strict reviewers and editorial board could reject. But if they will be rejected, it's not something bad. Everyone from us was rejected sometime in our career. Even myself, I'm full professor, but I have several rejections during submission, especially in impact factor journals. Our goal is to become indexed in Web of Science and to get impact factor, but not now, probably in the next 3 or 5 years, if we still exist on the in this field of psychology,
special education, autism spectrum disorders, Riatach field, and a lot of other. But okay, now I will back in the last session. Questions, remarks. I'm opening the discussion session, and everyone who wants to give a question to Paula, please feel free to do that. You can switch on your video and switch your microphone, or you can type your question in the chat box. I hope that Paula is very enthusiastic to answer to all of your questions. And please start with your questions, because we are 90 minutes together, and we should go through the end of this webinar. You can also introduce yourself. If you think you would like to become a Riatach therapist, Riatach trainer, please step forward, introduce yourself. Because now I can see your face. Yeah, that's a good idea, Paula. But I must say that I'm a little bit disappointed of the participants, because they were 159 who submit, and now we can see only 28. It was the maximum, with 5 of us, 4 members of MSSA, and you. I don't know what's the... We have the diehards, Professor Vladimir. These are the best professionals from Macedonia, I think. Yeah, and some of them are parents. I think so. Some of them are parents, and most of them are professionals, as I can recognize them with their names here in the participants list. Some students I can see of first year grade of Institute of Special Education and Rehabilitation here on the list. Also, we have one professor of mechanical. Vladimir. We have here one professor of mechanical engineering from USA. She is Macedonian, and she is very enthusiastic to watch the webinars which we are organizing, and I am very grateful to her, and also to all people who take a place today on this webinar. Vladimir, I would like to answer the question for Magdalena. Yeah, Magdalena, she is that PhD on mechanical engineering in Florida in US. Okay, we have very good results with the COVID-19 in the Netherlands with Riatach, especially the chronic, the long COVID-19. And it's because with Riatach we see that these patients who get really long COVID complaint symptoms, they have all poor sensory integration, and they have bad activated parasympathicus. So what we do is we retrain sensory integration, we reduce their stress levels, but we can also work on recovery by making them rest during the sessions. So it's very good. This brain fog they talk about, I don't know, is there also brain fog in Macedonia, Vladimir? Yes, similar. But I hope that they will understand. Brain fog is magla. Disappears. Magla во моменти на отсутност на вниманието. А тоа се случува после COVID. Има доста пациенти кои реферираат таква, имам јас и пријатели кои прележаа и по 10 до 15 секунди се исклучуваат како да лепдат во вселената. Ете, тоа е brain fog, најпросто кажам. The online WARA training is used, for instance, in Indonesia. There's a very severe lockdown. So we have online WARA trainers in Indonesia, training psychologists and coaches, everyone who helps Indonesian with stress, with acute stress, to
to lower that with this short exercise. We also. Yeah, if I may say something, hello everybody, it's Magdalena Kristianowski. How are you? Thank you so much for being tonight over here as a guest. Just one question with the COVID situation. It's so interesting that many of us we can basically mentally relate to the autistic situation, what is happening right now. Yes, we feel okay. We feel like in what was the definition of autism? So in the same time, we feel restricted in many aspects. So we can apply certain aspects, I feel, as a connection there. That probably many people can find. In Macedonia, we probably don't speak so much openly. However, in the States, they speak more openly about the mental situation when everybody's passing through and there is this lockdowns happening for a year. So I see a big connection here, which actually with the autism spectrum, which can happen with this reattachment theory, can help actually in a general population as well, if I may say. Yes, and last week I got a phone call from an ex-COVID patient. He made a movie, but I can only show it during courses, so he will make it anonymized, and I will put it on LinkedIn, because he was ill for almost a year, and his brain got worse and worse, and in about 4 or 5 sessions, he was fully recovered. So that's very good. It's about when the sensory integration goes down, you lose your oversight, executive functioning goes poorly, you get problems with sensory overload, and we use Riatach to resolve the sensory modulation problems. So you're very right. Thank you, Paula, and also thank you, Professor Magdalena, for your very interesting questions connected to the COVID pandemic. And now we are continued. Продолжуваме со прашања. Дали има други прашања од некој родител евентуално или од некој колега, колешка? Гледам има колеги и колешки, дури мојот драг колега од Загреб, мојот поранешен дипломец Александар Карамфиловски, Александра Јорданов од Старс центарот, Анита Нацевска постдипломец и така натаму. Доста интересни имиња, гледам, има и некои непознати, што ми е драго исто така, дека имаме и непознати. Еви од прва година студентки, мада не верувам дека студентките баш и многу би можеле да се вклучат, така да нема да ги ставаме во незгодна ситуација. За да прашуват, нив утре јас ќе ги прашувам. Paul, I talk about the participants, and I saw a lot of my former students, my graduate students who are working now in Croatia, and also I saw 2 names of my actual students of first grade. Tomorrow I have lectures with them. And Alexandra Jordanov from One Private Star Center, my former student. She wants to give a big gratitude to you for your wonderful presentations, and regards from the Stars Center. She is also very enthusiastic. She probably in the future, if she has interest, she can introduce the Riatach method in her center. Now she's working with neurofeedback, with play attention method, and a lot of other special educational method, PICS method, and others. Yeah, we need someone who can become a trainer and teach others in Macedonian. Okay, please, I have a question for you. You announced me that you want to come next year, and please tell us something about that, to come in Macedonia. What is your intention? My intention is to train a group of psychologists, educational psychologists, to become the best Riatach therapist in the whole Balkan region.
Very nice. I knew that, but for the others, I ask you, and also I hope that the COVID pandemic will be finished next year. I hope. I already got my first AstraZeneca and I will get a second in a few weeks. So I'm quite optimistic. I trained back my optimism bias and got rid of this elephant of the COVID. You know, you saw my presentation. I'm an optimist, Professor Vladimir. You know me, yeah? Yeah, I know you. You're very optimistic, despite my realistic pessimism. Yeah, that's true. That's true. But that's fine. That's fine. Magdalena says, thank you, madam. I would appreciate sharing that info with me. Yeah. Our colleague from Florida. And if there are no questions, now we can close this webinar. And Professor Vladimir, is it your conclusion, your last words, and also Ivana could say something. Or is it possible for me, like Professor Magdalena, I cannot share anything if I don't have her email address. So you should... yeah, please, she can send it here in the chat and you can copy. Here is it. Here is it. Yeah, that's best, because otherwise I cannot send... Yeah. Also, I have her Facebook contact, but I don't have her emails, but now... But please copy now, because after when we will close the session, it will be very difficult to find these emails. This is the best. I will copy. Here is your email, and now because there are no other questions, please say something for the end, and also even if wants to say something, if don't, then at the end I will close this webinar. Professor Vladimir, I want to give you a virtual hug because you're the best professor of No. And if you continue to say very compliments, I should pay for this. No. We have a lot of. I must pay for this advertisement. Yes, I must pay. In this Macedonian Scientific Society for Autism, so therefore I pay you my respect. Also for everything you do for the journal, it's fantastic. So take care of this professor. Have a nice evening and stay healthy and safe. Bye bye. It was my pleasure, Ivana. It was my pleasure as well to hear this really promising intervention and new method. And I just want to say, perhaps this is still in our pre-conceptual stage. And in a few days, maybe someone will be brave enough to ask for more information or to step forward and contact Professor Vladimir. Welcome. Okay, see you all in the Netherlands next year. We hope so, and also I want to say a big thanks to you, and also you are very unselfish, sharing your knowledge, your practical methods all across Europe and the world. You are very enthusiastic. Before the pandemic, you went on conferences in the United States, in Russia, almost on every place. And also I am very grateful because you spent some money from Riatach Foundation and from your colleagues who are investing in the journal. And I hope that in the next 2-3 years we will grow up with the journal. And also for the colleagues, I would like to announce the next Monday webinar with Susan Owens from United States about oxalate hypothesis and autism. It will be also an interesting webinar, and we as MSSA will continue to share our knowledge, and also we have a lot of activities about Erasmus+, and we will announce in next weeks on our social media. There will be new topics
from one project about person-centered planning method, and I hope that a lot of our colleagues and parents will join us on that webinars, which we will realize probably in June or beginning of July. Thank you all. Take care about yourself, about your health, and see you in next Monday. And Paula, we will see on WhatsApp in next. Thank you. Take care. Thank you. Bye-bye. Take care. Bye bye, all of you. Bye bye.